Yes guys, leo nimetembea kwa shamba. I'm sure nimekuja hapa, nimefurahia sana kazi ambayo inaendelea hapa. This new farm of ours is located in Nyanza region, Migori County. So if guys you are willing to come and learn, you can come and learn here. I'm sure now daktari habari bwana. Nzuri sana. Bado kuna pump? Kuna mahali nataka kwenda. As I told you previously, we are doing greens to supplement our chicken with vitamins and minerals. Niliwaambia the other side chini, kuna video nilitoa ya Eugene Smart Farms. If you can remember, if you are that person who follows our YouTube channel. Unajua tuko na channel mbili. We have Eugene Poultry Farm Limited and we have Eugene Smart Farms. Follow Eugene Smart Farms. Naenda sahi kupigia sukuma dawa. Dawa ndio hii. Naenda kupigia sukuma dawa. This is a pesticide. Nimeona kwa hii mvua kunapata kwamba kuna wadudu wengi wana invade, so tunaenda tupige dawa, tupigie sukuma. Niliwaambia sukuma ni feed mzuri sana ya kuku. Pia tuko na black jacks huko. Nitawaonyesha, mtaona tu. Tell them some of the advantages ya sukuma. Yes, poultry. Yeah, sukuma ni mzuri sana kwa poultry, na si kwa poultry peke yake, we even use it in fish. Sukuma in poultry is a good vitamin supplement kwa kuku. Alafu the second thing, tukihang hivi kuku wanafanya mazoezi wakirukia, so they can't get some problems, health problems. The third thing, sukuma is a good it is good in fiber content, so inasaidia in digestion. Yes, daktari. So bana, nimeona I've come to this farm actually. You are doing a very good work. In fact, yes. Naona mnatengeneza Nairobi ndogo hapa, sio? In fact. So because the houses you have done, the houses are very, very big. Guys, I'm going to show you the kind of work which is taking place here. I'm sure, which projects are you now partaking now? What is new about Eugene Poultry Farm Limited? Can you tell these people what's new now? You should not only sleep on poultry thing. Diversify. Tell them what's new now. Daktari, Eugene Poultry Farm right now is unique. We are meddling in so many projects. How many projects? 18 projects. Yeah. And we have some ongoing projects. Kuna zingine, like yesterday we had partners who came here. You want to do dairy? A serious dairy. Wachana na yanuru. A serious dairy farm, my friend. I know 3 months from now, mutakuja hapa mshtuke sana. We are doing other things like apiculture, aquaculture. In fact, the second pond is ongoing. Yeah. They are constructing it. Mutachukuliwa video one time na mtaonyeshwa. We are doing also agriculture. Nyanya tushapanda. Sukuma tumepanda ya kuku. So many things. Onions pia tunaweka. Ndizi umeshapanda. Ndizi ziko. We have so many projects. Nikianza kuwalistia farmers itakuwa nyingi. We want to make this thing, as we were saying yesterday night, to be an agricultural training center. Guys, wapi agricultural training center hata moja ni Migori? Sisi Eugene Poultry Farm, ndio sisi hawa. Hatutaki mwe mnaenda Kisii. Sisi huku Mabera, huku mwenye mnasikia. Hapa si Ushago. This is a small town. Ukiangalia, even show them the compound vile tumeitengeneza. Sisi target yetu is very high. Look at that poultry house. We are going high, my friend. We are going to show them, guys, actually. Guys, there is a channel, we have another mother channel to Eugene Poultry Farm called Eugene Smart Farms. In Eugene Smart Farms, guys, what I can tell you there, if you love mixed farming, go there. Go there. Daktari will teach you how to spray on your sukuma down there today. And then also other things also, he will show you guys. So, Daktari was requesting you can wait for us. We go with you there. You show them in our channel of Eugene Smart Farms. Wasome huko vitu wajue, sio? Thank you, sir. Now, guys, let me tell you one thing about this farm. This farm of Eugene Poultry Farm Limited, guys, we are focusing on production. We have been having issues with production of chicks, but now, guys, the capacity has really grown big. In a manner that, actually, it's like a ripple effect. Because in this now ripple effect now, guys, we are doing now dairy farming. We are doing now apiculture. We are doing some fruits production. We are doing some like aquaculture. Let's go there and show them. Like that house. Can you show them the house? Doctor, let's go to the house there. Let's go to the house there. Let's go to the house there. This house is very, very big. And the house, it's very unique because when the camera person comes back hapa, huko kwa mabati huko juu, there is a very big space huko juu kwa mabati pale. Kuna very big space. That space, it's for ventilation mechanisms. So let's go near there and check. Let's show them how now we are utilizing our minds. Let's show them how we are utilizing our minds. Remember, guys, you should plan well before you move. So and don't forget to subscribe. Yeah. Subscribe tafadhali.
You can subscribe to our channel and learn more. So Daktari, this house is very, very big. Can you tell farmers the unique about this house? Tell them. Farmers, let's start with this house. As you can see, it has a raised floor. We want to lay layers here. Bado hatujamaliza. We want to construct laying boxes. Other edges, mnajua kwamba laying boxes zinakuanga the dark area, so that the birds like that area, they go and lay there. The other unique thing about this house is the ventilation. Daktari showed you. Ebu waonyeshe huko juu. There is sufficient ventilation. Unajua, most diseases, like if we talk about IB and coryza, most of them are the result of dust accumulated in the house. Cobwebs. This house cannot accumulate cobwebs. Tafadhali kwa kulima. And if, as you can see, it's a very strong house. And the third thing, this house is very big. It can accommodate up to 30,000 birds. Yes, Daktari. Daktari, tell them about so you see Daktari, hebu elezea wakulima hii nyumba ni kubwa sana. Alafu apart from that, nyumba vitapenda kusanya hapo inaenda wapi? Can you tell them? Hebu panda tu waambie. Wakulima, wacha niweke hii chini kidogo. I want to explain you something. Now you see the house is very, very big, man. There is a unique thing here. As you can see, hapa we will tutatengeneza in a way that hawa kuku, when they defecate, hii mavi yao inashuka kuja hapa chini. As you can see. So hii mavi inaenda chini. We use these feces, tunapeleka kwa pond. Kila kitu hapa ni pesa. Kila kitu hapa ni high production. So hii mavi ya huku chini si waste, zikikula chakula sio waste tena. Hii mavi tunaipeleka kwa pond. Na ikifika huko kwa pond, ile maji tunatumia wakati tuna drain, tunatoa uchafu, pia tunamwaga kwa shamba. So hiyo ni mbolea bado. So we are doing, tunazungusha, we are circulating things here. Very unique, Daktari. Very unique. So you see now guys, hapa ni hivi. Hii mavi ikitoka hapa kwa hii nini, ikitoka kwa hii hapa chini, inapelekwa kwa fish pond. Pale kwa fish pond, samaki zinafaidi aje na hii mavi ya kuku? Eleza watu wajue, samaki zinafaidi aje kwa hii mavi ya kuku? Na hii mavi ya kuku still bado ni nzuri bado kwa ng'ombe, ni nzuri bado kwa pigari. So ndio maana unaona tuna diversify kwenda kwa hizi vitu, because tunafunga sahi feed processing plant. I'm sure in the next like 4 months from now it will begin to work, and I'm sure the issue of feeds will be sorted. So Daktari, tell them, hii mavi ya kuku hii tunakusanya hapa. Kuna mtu anajiuliza, mavi ya kuku tena samaki tena ikule, haiwezi nuka mavi ya kuku? Waeleza bwana. Thank you, Daktari. First of all, wacha tuongee kuhusu mavi ya kuku. Nikiongea kuhusu mavi ya kuku is something very unique. Ni vile hamjui. First of all, nataka mjue kwamba apart from nini, except for tuseme ruminants, kuku ni monogastric. Monogastric kumaanisha nini? Inamaanisha ikikula chakula yake haiundergo complete digestion. Around 60% ya chakula ya kuku imekula. Pause hapo kidogo. Yes. Wanasema kuku ni monogastric. Inamaanisha chakula yote haiendi tu kuwa digested. Yeah. So inamaanisha zile raw materials tumetumia pale kwa feed formulation still zote hazitumiki, zinabaki. Okay, go ahead Daktari. So sasa mavi ya kuku, imagine wametengenezea carbohydrates, proteins, some supplement. It's a complete feed. So hiyo mavi kianguka hapo tayari it's a complete feed. Kwa sababu pia imeundergo fermentation, pia nutrients zingine zimeongezeka ndani. Kwa hivyo tukimwaga huko ndani ya pond, we are giving those fish a complete feed. Fish zina grow haraka, plus that there is kuna mimea kwa hiyo pond inaitwa planktons, zooplanktons. Zooplanktons ni important pia kwa fish, zinaikula. So imagine hiyo mavi ya kuku, fish zinakula na bado inatengeneza mimea nyingine yenye fish inakula. Unaona? Very important. Sasa mavi inaenda pale inamea mimea. So ikimea mimea sasa hapo kwa fish pond, samaki tena zinakula tena hiyo mimea. Alafu tena samaki tena inatoa tena fish meal. Yeah. Fish meal tena inakuja tena kwa formulation tena ya chakula ya kuku sasa. Good. Samaki ikule mavi ya kuku, itoe fish meal ikuja kwa feed formulation. Kuku ni mali, samaki ni pesa. Tunaendelea bado. Let's go down here. Let's go down here. So guys, you see now, hapa tukaanza. Na mafundi wenye wanafanya kazi hapa hawataki ujinga. We have professional fundis. We don't deal with just very professional fundis. The house is simply made, but very good. Bana, hebu tuende hapo. Just show people. Ngazi hao wajatengeneza bado ngazi. The house is under construction. Remember, pesa nyingi sana inahitajikana kwa hii nyumba. It's ongoing. Hey,
Pesa inahitajikana hii nyumba ni nyingi sana. This house is worth around 2 million actually. Because kutengeneza the first floor, upange mbao juu. Framing, mtaona huko juu. Let's go there. So, haya tupanda kujitona. Somebody told me in another video that the CEO climbs like an acrobat. Easy. Bana mazoezi tunapiga bana. Tutakosaje kupanda bana? You can post the video last part. So you can see. So now guys, we are on the top floor, man. Hapa ni top floor. Show them the floor. Floor ni mbao. Floor ni mbao. You see? Best brooding site. Floor ni mbao. Floor ni mbao inawekwa. Hizi ni mbao zinawekwa. Hold the house. My friend. This house is big. Acha venye mnasemanga supermarket. Supermarket gani? Hii nyumba ni kubwa, my friend. Juu imeingia mabati kama around 250 something. Mpaka 300 mabatis. 262. Yeah, 262 mabatis. So daktari, tell them advantages of raising birds hapa juu. Hapa juu una prefer kuweka younger chicks ama big cuckoos? Thank you, farmers. As I told you the other day, there is a video I posted explaining about the importance of rearing those birds, hizo kubwa zikiwa chini, because the downer floor it's cool. Hapa juu kuna direct heat kutoka kwa mabati, so it's good, very best for brooding. Very best environment for brooding. Very best environment for brooding. Si ndio? Yeah. Kwa sababu anasema ya kuwa so hapa juu kuna joto mingi sana. Yeah. So hautumii makaa mingi sana. Hautumii makaa mingi. So now guys, mtu akiwa hapo juu anaangalia our farm, you can show them the fish pond. The first fish pond we are making is there. Yeah, you can see. The first fish pond we are making is there. So we are under preparation. That one is the first one. Second one iko pale. Ile ya mwisho itakuwa ni ya breeding purposes. Watu pia wapate mbegu ya samaki kutoka hapa. So guys, you can see. So now that other house there, you already iko na kuku, because on the top roof hapo kuna already nini? Kuna kuku mingi sana hapo. Hata hapo chini kuna kuku. Wenye wanazoona mnazoona, naweza nikawavutia karibu muone. Yeah, those chicken already are inside. They are almost laying. So guys, kuku ni mali guys. I'm sure you are learning. Mnasoma sana. So now daktari, can we take them about the projects we are doing, or they can follow in the YouTube channel? The Smart Farm. Let them follow in the Eugene Smart Farms. So guys, in the Eugene Smart Farms, guys, we are going to train you now. Tuko already na nyanya, tuko already na nyanya ziko huko even yeah, ziko kwa nursery bed. So wanazitengeneza pale. The seed bed there. Yeah, so guys, I'm sure we are in the very right venture. So ukiwa kwa hii shamba, yeah, good. That one is good. Yeah, so now guys, you see now the work is very perfect done. Farmers, I repeat, consider following us, consider subscribing to our YouTube channels, both Eugene Poultry Farm Limited and both Eugene Smart Farms. Learn more. Turn the notification button on. Learn more. Thank you. Kuku ni mali. Kuku ni mali. So you see now we have been doing a lot of perimeter walling, and I'm sure the wall also is ongoing because the dairy units are being constructed, right? Yeah. So let's go down. Let's go and show them things down there. But now they should be aware that kuku ni mali kabisa, na pia sasa you should now add value to bring a ripple effect into your production. You must think wisely. Yeah. So now, Daktari, I can see you have done landscaping. Yes. Why have you planted grass around the poultry house? Thank you. The first advantage of grass, anywhere you go, even apart from poultry, grass prevents surface runoff. As you see, this type of grass, see grass hapa kwetu. It's a digital grass. Inaenda hivi na inashikana. So, first of all, it prevents erosion, surface runoff. The second thing is that one time we even think of kufungulia hawa kuku wanakuja hapa nje. So ukiangalia hapa nje, if there is grass is green. If you know, grass is a feed. So kuku pia wanapenda nyasi, and nyasi iko na so many. It's a source of vitamin, by the way, if you don't know. So wakitoka nje wanakimbia wanakula nyasi hivi, ni mzuri sana. So it's a source of vitamins, eh? Yeah. So sasa nyasi zikiwa hapa mingi, so badala sasa ya kuslash, unaziruhusu zinaingia hapa kama jeshi. Yeah.
zinakula cause kama hii floor ya chini These are my slashers. mko na over 2000 birds hapa chini. So now by the end of the day, daktari, what I am trying to say, also grass inasaidia kwa mambo na dust control. Unajua vumbi bana ikikuwa accumulated kwa shamba inaenda kwa kuku zako, still bado ni very dangerous. So inasaidia to control. Also tumepanda hapa miti kwa sababu ya upepo mzuri. So you can go outside and show them. But daktari, you have done a very big work. Eh? It's great, it's great. Daktari, this is big work, man. It's great. So I can see under your supervision, it's very perfect. I appreciate it. Yeah, Thank and you. you have done a sliding gate. Eh? Yeah, sure. Yeah. You know, the first thing in poultry is security. It's security, yeah. Very cool. Yeah. Security. Security when you focus about security matters, I'm sure that one is very, 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 very advantageous. True. Because by the end of the day, if your birds are secure, I'm sure by the end of the day, you reap whatever thing you are in need of. But guys, now, in these all projects, guys, I'm sending for you a link of Eugene Smart Farm. Go there, subscribe, learn about mixed farming. Acha kulala. Kama hapa ni nyanya zimepanda hapa, you can show them. Hizi ni nyanya. Hii ni fencing inafanywa kwa ajili ya nyanya. So nyanya sasa ziko hapo ndani hivyo. So vitunguu ziko on the other side. So guys, thank you for watching our video. Tune in, subscribe.